Kia ora, nau mai anō koutou ki Warrant Fitness. Te hōtaka e ata titiro ana ki ngā kaupapa e pānei ki te hauora o te tangata. E pēnei ana te kōrero, ka whai koe tētahi tiwhikete mō tō motuka, ka tika me whai koe tētahi tiwhikete mō te hauora o tō tinana. Ko David Jansen tōku ingoa, tāku te mā. I tēnei pō, kei te titiro tātou ki tētahi mate e pānei ki ngā pūkahukahu. Ko te bronchiectasis. Nō reira, mā taki mai. Couldn't live another day if I didn't come in. If Piri hadn't come in when he did, yeah, he would have died. Yeah, very definitely would have died. He made a bad call, really bad call this time. He should have been in a lot earlier. Ka mama e tuku uma ka kore e toa te hā ki roto i ngā wakatua. Rātou kei te mataku, pera ka kore ka huki mai mena ka moiau. He mate mō rika te bronchiectasis, he ua hoki te whakamātau. Ki te kore e tika, ka toi maha haere te tūroro. E hara ko te mate bronchiectasis pera i te nui o tērā o Piri. Yeah, this is Mongatangi and this is the bro. Name Edward. Masters. Ka tāia e ono hoa te kani crump mo tētahi wā roa. Engari kua hipa te toru tekau hekona o te mahi e ngā kau nui ana a Ed, kua pau tana kaha. Ko te mea kino hoki, he mate nui anō taona, ara, ko te bronchiectasis. I feel wheezy, yeah, heaps of phlegm, I can feel heaps of phlegm. So I just, get sick. And I just can't really breathe properly and then I have to cough it up, lie in bed for a couple of hours, get better. I te wā o te hā, ka nuku te hau ma te ihu ki te pū korokoro. Ta tū atu ki ngā hauara paku e ki ana ko ngā bronchi. A ka hau ruatia, kia puta ngā bronchioles. Kātahi ka pute etahi paku kohinga, tupuhi nei pērā i ngā kareepe, e ki ana ko ngā alveoli. Ko te whakamahinga o ngā alveoli, ko te whakawhiti i te hā ora ki te carbon dioxide, ki roto i te toto. E mate rerekē te bronchiectasis, ara ko te whakapakaru me te whakawhānui o te bronchi. Nā te tore rawa, me te mate, ka puta ko ngā whakarahinga rerekē o ngā hauara. Ki reira te hupe noho ai. Ko ngā cilia ngā huruhuru iti noa nei e piri ana ki ngā hauara. Mehe me ka mate haere, ka kore e tāia e ngā pū kahukahu te karo i te puehu me ngā ngārara moroiti. Nā te kore mahi tika a ngā cilia, ka kore e tāia hoki te whakanuku i te hupe kua kohia, mā reira puta ai ko ngā matenga pū kahukahu. I te whānautanga mai o etahi, kei a rātau te mate bronchiectasis, mo etahi atu i a rātau e pakeke ana. Nā te rirotanga mai o ngā mate pū kahukahu, te kore whakapai i ngā mate rānei, ko te mare hupe nui te tohu matua o te bronchiectasis. Ko ngā tohu mo tēnei mate te bronchiectasis, ka tika hoki ko te tino tohu mo tēnei mate ko te rewharewa. Ko te mare, katahi ka tūha atu ko te huari. Engari, kua pīrau tēnei huari. Nō reira, ko te rewharewa, kāre e kore ka hoki mai anō. Ko te māma o Ed te tangata tuatahi ki te tono āwhina. Because he had a rough start anyway in life. He was born with 2 holes in his heart. From birth till 8 months, he had chronic lung infections. So we were always in and out of the hospital, getting his chest infections cleared up. And the doctor back then actually thought he had asthma. So he was treating him for asthma. 5 years later, they actually looked back on a few of his x-rays and thought, this kid's having too many chest infections and there's got to be something more into it. So they did more tests and found out that he had this lung condition called bronchiectasis. Ko te whakataunga o tēnei mate, taku mōhio ka whārima pēr nā wā ka pānei tēnei tūmumu mate, ka tahi ka whakaaro, ka timata tērā kākano te whakaaro, koia tērā pēr,
ko te bronchiectasis. E hare te mea ka kite koe ka tahi ka mōhio tūturu anei ko te bronchiectasis. Engari, nā waira ka mōhio koe. I te tipuna o Edward te mate bronchiectasis, a tamariki tonu ana tana matenga. He rongo kino nei I te rirotanga mai I te tahi atu o te whanau taua mate. The doctor rang me, specialist from Middlemore. He rang me and as soon as he said the word bronchiectasis, I thought, oh no, because, for me that was, a life sentence sort of thing. I think my husband had it when he was still a child too, but as we know, they didn't know much about it. And so when he got older, when we married, it didn't worry him. It was an illness. I don't think he realised to himself just how serious it was. All the kids knew that Granddad died of, bronchiectasis, but we weren't up to play on it, really. We weren't educated on that actual disease, just knew it was a lung condition. Ki te hohi pero o tāmaki makaurau, ko hui te whānau o Piri te tamaiti te kaumā whitu tau te pakeke ki te tohu ki aia, me tae atu ki te hohi pera I te putanga o ngā tohu o tana mate. He's at that age where he wants to go out and be with the boys. I can't stop him. He's got to make his own mind up whether he wants to carry on. We try and push him to do his physio and all of that, but it comes to a stage where he sees he's had enough. And we can see it in him, sometimes he just rebels. Sometimes we think we're on top of it. But we're not. We basically left it up to him to make the choices because at the end of it, it's him. He doesn't cope with it as much as he says he does. He was so breathless. It was so difficult for him to get air into his chest that he had to choose either he breathed or he talked, and he didn't have enough air to do both, so he obviously chose to breathe. This is the way the sickest he's been. He made the call way too late. I've been in here for a week and a half, and the first time I come in, I was really sick. I couldn't really talk to anyone. Yeah.